Dear students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, ये उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। आप जानते हैं आपकी ग्रीष्म अवकाश यानी कि समर वेकेशन आपकी ख़त्म हो चुकी है और अब हमें रेगुलर स्टडी आगे स्टार्ट करनी है। तो मैं आज आपके सामने आया हूँ एक नए चैप्टर के साथ। ये है चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर का नाम है डबल एंट्री सिस्टम। बच्चों, ये डबल एंट्री सिस्टम का जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर जितने रूल्स रेगुलेशंस मैं आपको बताने वाला हूँ, जी हाँ, उन सभी रूल्स एंड रेगुलेशन पे जनरल एंट्रीज जो है वो बनाई जाती है। जी हाँ बच्चों, इस चैप्टर को बड़े ध्यान से करना है और जो भी प्रॉब्लम आपको आए वाया फोन आपने मुझसे उसका सॉल्यूशन कर लेना है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर डबल एंट्री सिस्टम। क्या है बेटा डबल एंट्री सिस्टम? माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डबल एंट्री सिस्टम. Double entry system is the most progressive, scientific and the complete system of recording the business transactions. We can make record of all business transactions into several accounts, and these accounts names are personal accounts, real account and the nominal accounts. We have certain rules and regulations. On behalf of that rules and regulation, we can make entry into different accounts. Yes, my dear students, the rules of recording the business transaction under the systems are very much definite and clearly stated that this system is being used extensively in all over the world or in all the country of the world. According to this system, there are two accounts involved in every business transactions. I mean to say that each and every business transaction has the two aspects. One is to be debited, another is to be credited. Yes, my dear students, one of them is to be debited and another is to be credited. Under this system, accuracy of the accounts can be checked, can be verified by preparing the trial balance with the help of balances of the ledger accounts. Yes, my dear students, with this final balance of the ledger accounts, we can prepare the trial balance, and on the behalf of this trial balance, we can make trading profit and loss account and the balance sheet. My dear students, I want to ascertain that profit of the business or the loss of the business can be ascertained on the basis of the profit and loss account, and the financial position of the business we can ascertain on the behalf of balance sheet. So my dear students, this is the progressive system, scientific system, and this system is too much accurate to record the all business transactions. So in next chapter we will study about the definitions and the characteristics or merit demands of this double entry system.